Hello, dear students of the 6th elementary grade, and welcome to a new episode of our program. This is our weekly episode of mathematics, and on this episode, we'll be discussing and explaining lesson 2 of unit 3 volumes with our teacher of mathematics, Mr. Ahmed Mahran, senior teacher of mathematics at the Ministry of Education. Hello, Mr. Ahmed, and welcome to the program. Mr. Ahmed, we'll be discussing volumes this episode. So let us begin by giving a definition for volumes. What is meant by volumes? Let's discuss together what does it mean, volumes, by this volumes. First of all, we have to know the difference between the solid and the figure. It's very important to know the difference between the solid and the figure. Let's start together. As you see, the solid is everything which occupies a room in the space, as a pen, a box, a sphere. As you see on the monitor, kinds of solids. There are two kinds of solids, as we said before again, the solids. The solid is everything which occupies a room in the space, as a pen, a box, a sphere, and so on. We have two kinds of solids. The first one, there are two kinds of solids. The first one, geometric solids, as what? As a cube, as you see, cube, cuboid, and a cylinder. This shape has a regular dimensions. As you see, we have a cube, regular solid, cuboid, as you see, regular solid, and a cylinder is a regular solid. And the second type of a solids, non-geometric solids. Non-geometric solids. As what? As a car, and as you see, a piece of stone. Everything, my dear students, around you is a solid. Everything around you is a solid. Everything we can catch it is a solid. Everything. What is the difference between the solid and the figure? The figure, we can draw it, but we can't catch it. It's a very important point to know. What is the difference between the solid and the figure? We can draw the square, but we can't catch the square. We can draw it, just draw it on the paper, and we can't catch it. But a cube, we can catch it. A pen, we can catch it. Laptop, camera, anything around you, we will consider it a solid. Anything we can catch it. 3 dimensions, a piece of stone, your mobile, a paper, anything around you, you can catch it is a solid. But the figure, we can draw it, but we can catch it. 2 dimensions, like a square, a rectangle, a triangle. Any figure you can draw it, but you can't catch it. But we can catch something at the shape of a triangle, or if we draw a triangle on a paper, you can't catch the triangle itself. There is no triangle. You can catch the paper. But the paper is a solid. You can catch it. But the triangle itself, no. You can imagine it. We can draw it, but we can't catch it. It's okay. Everything around us is a solid. You can catch the pen, you can catch a pencil, a mobile, a car, a shoes, a t-shirt, anything, a laptop is a solid. 3 dimensions. We have 2 types of solids. Regular solids, like a cube, a cuboid, a cylinder, a pyramid, and the irregular solids, as we said, a car, a shoes, a piece of stone, anything. It's okay. What is the definition of the volume? As you see, if a solid occupying a room in a space, its volume is the magnitude of this room which the solid occupies. Okay? احنا اتفقنا ان السوليد occupies a room in a space. طيب, the magnitude of this room, it's the volume. It's the volume. Let's study together how we can measure the volume of any solid. First, we can measure the volume of any solid by using any solid as a unit of volume. Like what? Like as a cube of side 1 centimeter, a cuboid of dimensions, as you see, 2, 3, 1, a block of soup, a juice can, and so on. We can consider a juice can as the unit of measuring volume. ساعات بيبقى عندنا كرتونة
نحط فيها مثلا عدد معين من الايه من الجويس كان. The number of this juice can, we consider it the volume of this carton, yes, a box or this box, okay, and so on. As you see, the volume is the number of these units contained, yes, by the solid. The number of units, whatever the unit, we can consider it as the unit of volume. The number of this unit, it is the volume of this container, yes. But as you see, this a cube, yes, a cuboid, and yes, as you see, 2 cubes, 8 cuboids, yes, and 3 joist can. We can consider the first shape, yes, the first solid consists of 2 cubes, as you see, and 8 cuboids, 3 joist can. Again, what is the volume of the first solid? Yes, the solid consists of 2 cubes. We consider each cube is a unit of measuring the volume of this solid. Yes, the first consists of 2, so we can say the volume of the first 2 cubes, and the second one consists of, if you want to count them, yes, let's count them together again. Yes, we have now 4, 5, 6, 7, 8. So we can say 8 cubes. Yes, the last one, we consider the joist can as the unit of measuring volume, so we can say the third one consists of 3 joist can. Yes, 3 joist can. But we have, my dear students, a standard units of measuring volume. Let's see this example. Yes, the number of the volume of this shape. Yeah, the volume of the first shape. Let's count them together. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Yes, we have 8 cubes. So the volume of the first, we can consider the volume of the first solid, yes, consists of 8 cubes. So the volume equals 8 cubes. By the same way, we can count the cuboids or the cubes in the second shape. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So excellent. The number of cubes in the shape equals 6 cubes. So the volume equals 6 cubes. Yes, just count them. But we have, my dear students, a standard unit of measuring volume. We have 4 different standard units for measuring volume. Yes, we can define it. Yes, the first one is a meter cube. Yes, centimeter cube, decimeter cube, and the smallest one is what is a meter. What is the meter cube? Yes, the centimeter cube, the first one. We have the centimeter cube is what? Yes, the first unit of measuring a volume, which the volume of a cube of edge length equal what? 1 centimeter. And denoted by what? Denoted by, yes, 1 centimeter cube or cubic centimeter. And as you see, and as we explained before, the first unit of measuring volume, my dear student, is a centimeter cube. Yes, what does it mean? What does it mean? Yes, the centimeter cube, it's a volume of a cube of edge length equal 1 centimeter. We consider that we have a volume of a cube, its edge length equal what? 1 centimeter. It's the first unit of measuring volume, 1 centimeter cube or cubic centimeter. Yes. What is the second unit of measuring volume? As you see, for example, if we have, yes, this, yeah, volume 6 centimeter. As you see, volume of this shape equals what? Equals 6 centimeter. Just count the number of cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, this volume of this solid equals 6 centimeter cube. The second one, or the second unit of measuring volume, my dear students, is a decimeter cube. What is a decimeter cube? Yes, it's a volume of a cube of edge length equal 10 centimeter or 1 decimeter. Yes, it's bigger than the first one. We have the first one, centimeter cube, and the second one, yeah, decimeter cube. And we know that every decimeter equals 10 centimeter. Yes, so we can say a volume of a cube of edge length equal 10 centimeter, or a volume of a cube of edge length equal what? 1 decimeter. Yes, The third one, the big unit, the meter cube, it's a volume of a cube of edge length equal 1 meter, and denoted by
meter cube or cubic meter, yes. And don't forget that the meter equals 100 centimeters. The meters equals what? 100 centimeters, yes. And we have finally the smallest unit of measuring volume, the millimeter cube. By the same way, yes, we can use it for measuring the small, very small volumes. Is a volume of a cube of edge length equal 1 millimeter. This volume denoted by millimeter cube or cubic millimeter. So we have 4 different standard units of measuring volume. The first one, centimeter cube. What does it mean? Centimeter cube is a volume of a cube of edge length equals 1 centimeter. Again, centimeter cube, a volume of a cube of edge length equal 1 centimeter cube. The second unit, yes, decimeter cube. What is a decimeter cube? The decimeter cube is a volume of a cube of edge length equal 10 centimeter. أكبر شوي. Centimeter cube, decimeter cube, volume of a cube of edge length equal 10 centimeter or 1 decimeter. We know that each 1 decimeter equals 10 centimeter. And the third unit, meter cube. We can consider that we have a cube of edge length, very big, of edge length 100 centimeter, 100 centimeter length, 100 centimeter width, and 100 centimeter height. Yes, very big cube. It's a meter cube. يبقى a meter cube, volume of a cube of edge length 100 centimeter. The smallest unit for measuring volume is a millimeter cube. We can use it for measuring a very small volumes, very small volumes. What does it mean? Volume of a cube of edge length equal 1 millimeter. It's so small. It's so small. So we have centimeter cube, decimeter cube, meter cube, and what? And a millimeter cube. What is the relation between them? What is the relation between them? What we have to what we should to do to convert from these different units? Meter cube to decimeter cube, decimeter cube to centimeter cube, centimeter cube to millimeter cube. How we can make this converting between them? Yes. Let's study this point. How we to change from, yes, a unit of volume to another one. How to change from a unit of volume to another one. We have to know the relation between them. The first one, 1 meter equals 10 decimeter. So 1 meter cube equals 10 times 10 times 10 equals 1000 decimeter cube. It's a very important relation between meter cube and decimeter cube. So we can write meter cube equals what? 1000 decimeter cube. كل متر كيوب في 1000 decimeter cube. Let's imagine it. يعني حاول تتخيلها معايا. احنا قلنا اقرب مثال لو عندك مثلا فوق السطوح بتاع العماره بتاعتك بتلاقي فيه يقول لك مكعب الميه. هو ده المتر كيوب. We can use it for measuring a large quantity of water. لا اللي احنا ممكن ندخل جواه دوت هو ده الكيوبيك متر. هو ده اللي بيبقى مليان لما الميه بنستخدمه. ودايما ده اقرب مثال لينا للمتر كيوب. تمام. طيب يا ترى المتر كيوب في قد ايه من الديسيمتر كيوب اللي هو قد الحصاله بتاعتك دوت اللي هو الكيوب اوف ايدج لينث ايكوال 10 سنتيمتر في 1000. اتس اوكي. طيب يا ترى الديسيمتر كيوب في قد ايه من السنتيمتر كيوب اللي هو الصغير؟ سنتيمتر كيوب اقرب مثال لينا يا مستر ياسر اللي هو احنا دايما عندنا السلم والتعبان والطاوله بتاعت بابا في البيت. في عندنا دايس كده صغير او داي. هو ده اقرب مثال عندي للسنتيمتر كيوب. طب يبقى الديسيمتر كيوب في 1000 سنتيمتر كيوب. and by the same way السنتيمتر كيوب دوت في 1000 مليمتر كيوب. طبعا هي سهله جدا. ليه سهله جدا؟ عشان كلهم relation between them 1000. متر كيوب to decimeter cube 1000. decimeter cube to centimeter cube 1000. centimeter cube to millimeter cube 1000. It's so easy. The relation the same between them. Just multiply by 1000. If you want to convert to you have an example about this. I've got lots of examples. Okay. Let's see the first one. It says 120 cubic decimeters. Yes, convert from equals how much or centimeter cube? Yes, 100 what? 20. 120
decimeter cube. Decimeter cube. To what, huh? To what? Centimeter Centimeter cube. What is the relation between them? Yes. Let's study our example very carefully. We want to convert from decimeter cube to centimeter cube. What is the relation between them? Excellent. We have to multiply by what? We have to multiply by 1000. Just multiply the number 120 by 1000. The result, 120 times 1000 to convert from decimeter cube to centimeter cube. The result will be 120,000 centimeter cube. That's so easy. Yeah. You have to know the relation between decimeter cube and centimeter cube. When we convert from decimeter cube to centimeter cube, we have to multiply by 1000. So 120 decimeter cube equals what? Equals 120,000 centimeter cube. It's okay. Yeah, another one says 8,200 millimeter cube. 8,000 what? 8,200 millimeter cube. 8,200 millimeter cube. Yeah, to what? To convert them to centimeter cube. Yes. Very important example. From a small unit to a big one. A small unit to a big one. We have 8,200 millimeter cube. We want to convert to what? To how many centimeters cube are there? Let's write it again. We have millimeter cube and we want to convert them to what? To centimeter cube. Let's study together. We want to convert from millimeter cube to centimeter cube. Yeah, millimeter cube to centimeter cube. Which one is bigger? Yes, centimeter cube is bigger. We want to convert from a small unit to the biggest one. Just what? Just divide. Divide by what? Divide by the relation between them. What is the relation between them? Yes, as we said before, each centimeter cube equals 1000 millimeter cube. Just divide by 1000. Again, my dear students, we have to convert from a small unit to the biggest one. From a small unit to the biggest one, we have to divide by the relation between them. But the operation, if we want to convert from the biggest unit to the small one, يبقى هنحول من صغير لكبير، يبقى لازم نعمل ديفايد. احنا عارفين ده كويس قوي من السنين اللي فاتت. طب هنحول من كبير لصغير، يبقى لازم تعمل تايمز. يبقى اول خطوه عندي لازم you have to study your example, your exercise. We want to convert from a millimeter cube, the smallest unit for measuring volume, to what? To a centimeter cube. Yes, we have to divide by 1000. Just to divide by 1000, you can use your calculator. It's so easy to get the result. The result will be 8.2. 8.2. Again, 8.2. When we convert from millimeter cube to centimeter cube, just divide by the relation between them. The relation between them equals 1000. Yes, 8,200 divide 1000. The result will be 8.2. 8,200 millimeter cubes equals what? Equals 8.2 centimeter cube. Yes, took care. We want to convert from what to what? Big unit to small unit, small unit to big unit. Small unit to big unit, divide. Yes. Big unit to small unit, multiply by the relation according to the example. Do you have any examples? Yeah, I have another. 3 meter cube. 3 meter cube. Yeah. To what? To be converted to millimeter cube. Yes, millimeter cube. What is the relation between them? We want to convert from a big unit, meter cube, as we said before, the biggest unit for measuring volume. Yeah, meter cube. To what? To millimeter cube. What is the relation between them? If you look at the screen, yes, we have, as you see, we have a very important diagram. Yes, very important diagram. From meter cube to decimeter cube, as you see, yes, meter cube to decimeter cube multiplied by 1000. Meter cube, decimeter cube to centimeter cube multiplied by 1000. Centimeter cube to millimeter cube multiplied by 1000. But if we want to make the opposite operation, we have to divide. Yes. Meter cube to centimeter cube divide 1000. Centimeter cube to decimeter cube divide 1000. Decimeter cube to what? To meter cube divide 1000.
our example, from meter cube to meter cube to millimeter cube. Multiply by what? Multiply by yes, excellent, 1 milliard. From meter cube to millimeter cube, just write 3 and 9 zeros. 9 milliard millimeter cube. Yeah. Okay, we've got a caller معانا. Okay. بهاء الدين من مدينة السادات. أهلا بيك يا بهاء. بهاء. الو. ازيك يا بهاء، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. انت ايه، متدفي في السرير ولا ايه؟ لا. طيب عندك سؤال؟ كنت عايزه اسال. اتفضل، عايز تتسأل. اوكي. طيب ممكن تسأله يا مستر؟ بهاء انت كويس؟ الحمد لله. طيب انت فهمت الفوليوم والديفرنس بين السوليدز والفيجرز؟ وعرفت اليونتس اوف ميجرينج فوليوم؟ we have 4 units. yes, 4 different units. تقدر تقولهم لي؟ حضرتك اليونت لايه بالظبط؟ نعم؟ يونت لايه بالظبط؟ the unit of measuring volume اللي احنا لسه بنشرحهم دلوقتي حالا. تقدر تقولهم لي؟ طيب حاول تتصل بينا مرة تانية يا بهاء، ولو بتتصل من موبايل ولا حاجة حاول تقف في مكان كويس. تمام، نرجع لحد ما يرجع لنا بقى. A very important point, converting between different units of measuring volume. You have to know the different units of measuring volume. Meter cube, the biggest one, decimeter cube, centimeter cube. The final you have a millimeter cube. We use this unit for measuring a very small quantity of anything. Yes. The relation between them fixed, doesn't it change? It's so easy to know that, to do this relation. 1000, yes, meter cube to decimeter cube 1000, and the rest of the units. You have any exercise, Mr. Yasser, about this? Yeah, another one. 2.1 centimeter cube. Centimeter cube. Yeah, to be converted to millimeter cube. Yes, excellent. Yes, millimeter cube. The same point. It's so easy to study the answer is the example. Yeah, we want to convert from centimeter cube to what? To millimeter cube. Which one is bigger? Yeah, excellent. Centimeter cube bigger than millimeter cube. So we have to multiply. Yes, multiply by what? Multiply by the relation between them. What is the relation between them? Excellent. This diagram is a very important diagram. Centimeter cube to millimeter cube, as you know. Excellent. We have centimeter, yes, centimeter cube to what? To the millimeter cube. Excellent. We have to multiply by 1000. So 2.1 times 2.1 times 1000. Excellent. The result will be 2100. 2.1 centimeter cube equals 2100 millimeter cube. Very important examples, very important point. You have to know the different units of measuring volume, and you have to know the relation between them. Yes. Another one? Yeah. Yeah, 65,000 centimeter cube. 65,000. I'm sorry. Yeah, 65. Yes. 65. Just 65. Yeah. It's okay. 2 decimeter cube. 65 centimeter cube. Make it 56. 56. Okay. 56 to 56 decimeter cube. Decimeter cube or Yeah. 56 what? 56,000 centimeter cube. Centimeter cube, yeah. To what? 2 decimeter cube. Excellent. It's very important. We want to convert from what? Which one is bigger of them? Yeah. Centimeter cube to decimeter cube. Excellent. Centimeter cube smaller than decimeter cube. So we have to divide. Divide by what? Divide by the relation between them. What is the relation between them? Excellent. Centimeter cube, decimeter cube 1000. So we have to divide this number by 1000. Just use your calculator to get the result. It's so easy to get 0.056. 56 centimeter cube equals what? 0.056 decimeter cube. The same idea. It's a very important idea. You have to know the different units of measuring volume, and you have to know the relations between them. Yeah. Any questions? Yeah. Yasser? Yeah. 1.3 meter cube. 1.3 meter cube. To be converted to decimeter cube. Decimeter cube. Excellent. This diagram is very important diagram. As we said before, you have to
study it very carefully. You have to know it. You have to know how you can write it. Huh? This diagram, yes, meter cube to what? To decimeter cube. The next step, yeah. Meter cube to decimeter cube, yeah. Which one is bigger? Yes. Huh? Meter cube is the biggest unit of measuring volume we study today, yes. Meter cube to decimeter cube smaller than meter cube, so we have to convert, we have to multiply by what? By 1000. It's so easy to guess the result. 1.3 times 1000, yes, the result will be 1300. Excellent, huh? 1.3 meter cube equals 1300 decimeter cube. It's a very important and interesting part of our program today. Yeah. Yes. Another one says complete. Ah. So this time, yeah, I guess it's the same idea. 13 meter cube Yeah. equals how much decimeter cube? 13, huh? Yeah. The same, but different type of questions, huh? Mm-hmm. Complete. 13 meter 13 cube meter cube, huh? equals what decimeter cube? Decimeter cube. The same idea, huh? Yeah. Have to convert from meter cube to decimeter cube. Which one is bigger than the other? Excellent. Meter cube is bigger, so we have to multiply by the relation between them. The relation between them equals 1000. So 13 times 1000. Excellent. 13 times 1000. The result will be 13,000. 13,000. 13 meter cube equals what? Equals 13,000 decimeter cube. Yes. Yeah. Let's start, Mr. Yasser, Mm-hmm. studying the second part of our program today. Mm-hmm. How we can find the volume of a cuboid. How we can find the volume of a cuboid. Let's first study the properties of a cuboid. What is a cuboid? How many edges are there? How many vertices are there? How many faces are there? Okay, before we Yes. get started with Okay. this, so we've got a caller. Okay. عبد الرحمن من القاهرة. أهلا بك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن صباح الخير. عليكم السلام. ازيك يا عبد الرحمن؟ كويس الحمد لله. عندك أسئلة ولا عايز تسأل؟ عندي 12 سنة. لا عايز أسأل. عايز تتسأل. طيب. طيب عبد الرحمن متابعنا أنت من أول كويس؟ حلقة؟ تعبنا أوي. الدرس ده تمام معاك؟ طيب اسأله يا مستر. عرفت يا عبد الرحمن ال different units of measuring volume؟ تقدر تقولهم لي؟ يس. ها؟ يس. ها قول، تقدر تقول اليونتس اوف measuring volume اللي احنا شرحناها دلوقتي؟ يس. قول. كيوبيك متر. أيوة. كيوبيك ديسيمتر. excellent. وكيوبيك سنتيمتر وكيوبيك مليمتر. طيب تقدر تقول لي relation between them؟ ها؟ كيوبيك مليمتر. تقدر قول أنا سامعك. كيوبيك كيوبيك متر لديسيمتر. أيوه. تايمز 1000. برافو decimeter cube. يا ها. وديسيمتر كيوب كويس. سنتيمتر كيوب. لسنتيمتر تايمز 1000. برافو. سنتيمتر كيوب تو مليمتر كيوب. وكيوبيك سنتيمتر لمليمتر. ها؟ تايمز 1000. طيب انت تعرف، خليك معانا يا عبد الرحمن، انت تعرف الكيوبويد؟ لا. لسه ما تعرفش الكيوبويد؟ لا. ها. طيب خليك معانا دلوقتي عشان هنسألك كمان، اتصل بينا كمان وهنسألك كمان بعد ما نشرح الجزء الثاني من حلقتنا النهارده. طيب هنشرح اللي هو الجزء how ده يا we عبد can find الرحمن، the volume of a cube. واتصل بينا، ويا ريت لما اي حد يتصل بينا بليز يعني حاولوا تسمعونا من التليفون وتوطوا صوت التلفزيون. Okay. Yes, let's study the properties of a cuboid. How many vertices are there in a cuboid? How many edges? How many faces? The face of a cuboid, each face represents what? Or rectangle or a square. The first part, first a cuboid. As you see, a cuboid. Yes, this is solid. Is a cuboid. Is a regular solid. Yes.
let's study a cuboid. A cuboid is a geometric solid, as we said before, has 6 faces. Each face as a rectangle. The face of a cuboid, as you see, is a rectangle. 6 faces, yes. 1, 2, 3, 4, and up, down, yes. 6 faces. Each face is what? Each face is a rectangle, yes. The second property of a cuboid, it has 12 edges, 8 vertices. Each 2 opposite faces are parallel and equal in area. Yes. The properties again of it's okay, we have a call. Yeah, we've got a caller. معانا عبد الله من كفر الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا ليا تعليق صغير جدا يا مستر ياسر. اتفضلي. انا دلوقتي عبد الله، انا عندي 2 شهادات في البيت. تمام. ثالثه اعدادي وسته ابتدائي. تمام. والاثنين مش بياخدوا دروس. فانا بس كنت عايزه من حضرتك طلب واحد. حضرتك اكتر البرامج الدروس حضرتك حاضرها. عايزه الطلبه اللي بيقولوا احنا عايزين نتسال، دول مش عايزين يتسالوا، يعني معلش هم كلهم حبايبي واولادي. دول عايزين يسمعوا صوتهم تاني في التلفزيون، مامتهم وباباهم يفرحوا بيهم. انا بقى نفسي استفاد بالدرس. انا اولادي فعلا بيحبوا الدرس جدا. ما عندكش فكره. بصي هقول لحضرتك على حاجه، مع احترامي الشديد لكلام حضرتك، كلام حضرتك مظبوط، بس لازم تعرفي ان احنا بنأكد في كل حلقه على ان احنا بجانب الاتصالات نكون شرحنا جزء احنا راضيين عنه. بس خد بالك يا مستر، انا عارفه والله حضرتك، انا عارفه انكم جاهدين، انا ما قلتش حاجه عليكم. لا احنا بنشرح فعلا، بنشرح الجزء اللي احنا جايين عشانه. الشرح اختلف كتير عن قبل الهوا. الشرح اختلف بقى بسرعه جدا، حتى في مستر طب انا عايز اطلب من خلص الجزئيه ديت. انت فاهم؟ في مستر بيبقى حريص، وفي مستر ثاني بيقول يعني الاسئله اللي بتيجي انا عايز اسال سؤال بيقوموا واخدينها في ورقه لاخر الحصه. في ناس اللي بيعملوا كده لاخر الحلقه. وفي ناس بتشرح عادي سؤال بسؤال، يبقى كده الدرس ضاع على الولاد. بصي يعني الموضوع طيب، يعني نقطة، يعني وجهة نظر حضرتك وصلت، شكرا لحضرتك والدة عبد الله من كفر الشيخ. يعني انا بس عايز اقول حاجة، ان احنا فعلا احيانا هم بيبقوا حابين يتسالوا، دي خارج عن ارادتنا. هم حابين يتسالوا، هم عايزين يشاركوا ان هم يتسالوا، ممكن يكونوا عايزين يختبروا نفسهم. وبعدين فكره ان حد يبقى عايز ان هو يطلع في التلفزيون ويفرحوا بيه، هتبقى مره مرتين 3 وبعد كده خلاص هيزهق، هيبقى بقى عايز ان هو يعني فعلا حابب ان هو بيشارك معانا بجد. لكن هم بيتصلوا عايزين يتسالوا، عايزين يشاركوا، ده برنامجهم. البرنامج اساسا معمول عشان كده، معمول عشان ان احنا نتلقى اتصالات ونرد على اتصالاتهم. وكمان في حاجه، اللي مش بياخد درس، بالعكس ده المفروض ان هو ده البرنامج ده عشان هو يسال، هو مش بياخد درس. طب هيسال مين؟ ما هو بيتصل بينا عشان يسالنا. فبالتالي الاتصالات دي مهمه، ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا بنحاول ان احنا حتى ايا كانت عدد المكالمات الموجود في الحلقه، بنأكد على ان احنا بندي جرعه معينه من الدرس في كل المواد. طبعا على حسب طبيعه الماده بتختلف مداخلات الاتصالات. يعني احيانا النهارده مثلا المخرجه حجبت المكالمات لفتره من الوقت عشان عارفه ان المدرس عنده جزء هيشرحه، وبعد كده بدانا نفتح المكالمات. كل مره بتكون على حسب طبيعه الماده وعلى حسب طبيعه الشغل اللي احنا عايزين نعمله. طبعا بشكر حضرتك جزيلا، وزي ما قلت الاتصالات دي مهمه عشان الناس اللي ما بتاخدش دروس لو عندها سؤال تتصل بينا، لكن احنا مش هندخل جوه نفوس الناس ونقول هم بيتصلوا عشان يطلعوا في التلفزيون. يعني هي مره واثنين بعد كده خلاص بقى هيزهقوا. طيب نرجع تاني للدرس. Let's continue our program today, Mr. Yasser. We are talking about the properties of a cuboid. What is the properties of a cuboid? A cuboid has six faces. Each face is a rectangle. Yes, it's a very important point. 6 faces. Each face is a rectangle. 8 vertices, 12 edges. Yes, don't forget. The properties of a cuboid again. 8 vertices, 12 edges, 6 faces. Each face is a rectangle. 3 information about or the properties of a cuboid. As you see, it has 12 edges, 8 vertices. Each 2 opposite faces are parallel and equal in area. It's a very important. Each 2 opposite faces are parallel and equal in area. Yes. How we can find any 2 faces, yes, not parallel, intersect at a line segment. This line segment is called
an edge. What is the edge? What does the edge mean? Yes, any two faces intersect at a line segment. This line segment is called an edge. How many edges are there? Yes, 12 edges. Now, how we can find the volume of a cuboid? A volume of a cuboid. Don't forget, a cuboid is a regular solid, has 8 vertices, 12 edges, 6 faces. Each face is a rectangle. Each two opposite faces are parallel and equal in area. Don't forget that. Yes. How we can find the volume of a cuboid? Let's study by the student this part. This cuboid consists of what? Consists of 24 units. As you see, the length 4, the width 2, and 3, the height. Number of length unit times width unit times the height, it will be the volume of a cuboid. Yes. 4 times 2 times 3 equals 24 cubic centimeter or cube unit. Type. So, volume of a cuboid, number of cubic units, or length by width by height, or the product of its 3 dimensions. We have a very important rule. Yes. What is the volume of a cuboid? The volume of a cuboid, the cuboid has 3 different dimensions: length, width, height. Length, width, and height, 3 different dimensions. So just multiply the 3 different dimensions by each other to get the volume. It's a very important rule, length by width by height, or the product of its 3 dimensions again. How we can find the volume of a cuboid? Yes, volume of a cuboid equals what? Length by width by height, or we can say volume of a cuboid, the product of its 3 dimensions. We have a call. معنا أحمد من القاهرة. أهلا بك يا أحمد. أهلا ازيك يا مستر؟ عامل إيه؟ الحمد لله. عندك سؤال أكيد. اتفضل. A suitcase in the shape of a cuboid. ده في نفس الدرس كمان. Its internal dimension or 21 centimeter. 21 centimeter, و 18 centimeter. And 6 centimeter. What? 6 centimeter. 6 centimeter, yes. It is wanted to fill. اتفضل. It is wanted to fill it with a piece of chocolate. Each of them is a cuboid of dimension 3 centimeter. A cuboid. Yeah. Of dimension 3 centimeter. وكمان 3 centimeter and 1 centimeter. 3 centimeter, 3 centimeter, and 1 centimeter. Yeah. Calculate the number of piece of chocolate which fill the case complete. طيب اوكي برافو احمد، برافو عليك. خليك معانا هنجاوبك حالا. هو طبعا الدرس دوت يعني ريليتد للكلام دوت، هو المفروض لسه شويه قدام، بس هنجاوب احمد دلوقتي حالا. طب محتاجه ولا يقفل عشان يتابعنا؟ طب خليه معانا لو عايز يبقى معانا. تحب تفضل معانا شويه؟ احمد we have 2 containers. Yes, one of them is a cuboid of لو نوضح عندنا هوت واحد زي ما انت قلت دوت وعندنا كمان a bar of chocolate، صح كده؟ تمام. ماشي. عندنا الدايمنشنز اوف ذا فيرست كونتينر، صح؟ 21 سنتيمتر، 18 صح؟ برافو عليك. وايه كمان؟ و6. وعندنا كمان الدايمنشنز اوف ا بار اوف ايه شوكليت، صح كده؟ كام 3 عليها 1. طيب عايزين يا ترى لو حبينا نملى الكونتينر دوت بالبار اوف شوكليت، صح كده؟ يا ترى هنحتاج قد ايه عشان نملى تماما البوكس ديت او الكونتينر الاولاني بتاعنا؟ طيب يا ترى انت معاك فكره؟ عندك فكره؟ هنعمل اوت سويت كيس هنعمل لهم كلهم تايمز. يبقى لازم نجيب الفوليوم اوف ذا فيرست كونتينر. طيب الفوليوم اوف فيرست كونتينر، الفيرست كونتينر از ا كيوبويد. هاو وي كان فايند ذا فوليوم اوف ا كيوبويد؟ لسه حالا قايلين الرول. سايد تايم سايد تايم سايد. سايد تايم سايد ولا لينث باي ويدث باي هايت؟ او لينث تايم ويدث او هايت. ايوه شاطر. سايد باي سايد اللي هو مين؟ اللي هو الكيوب. لكن احنا عندنا هنا الكيوبويد 3 dimensions are different. تمام؟ يبقى انا عندي الفوليوم لينث باي ويدث باي هايت، صح؟ يبقى 21 times 18 times 6. معايا يا احمد؟ طيب يلا نحسب الريزلت. معاك كالكوليتر تساعدني ولا ايه؟ هتطلع 2268. 2268 سنتيمتر كيوب، صح؟
سنتيمتر باور 3 ار كيوب. تمام. طيب يلا نجيب V2. ال V2 دي بتاعت ايه؟ بتاعت البار اوف شوكليت صح؟ برضه كيوبويد مش كده؟ يبقى هنستخدم نفس الرول ولا هنغيره؟ لا هنستخدم نفس الرول. length by width by height. طيب اللينث كان 3 والويدث كان 3 والهايت كان 1. 3 by 3 by 1 it's so easy. يبقى كام؟ 9 سنتيمتر. برافو عليك. يلا بقى نعمل الخطوة الأهم. يبقى number of bar of chocolates ها؟ 9 سنتيمتر باور 3. كام ها؟ هتطلع 2268 divide 9. ها عندك الريزلت؟ هتطلع 252. 252 بارز صح كده؟ تمام برافو عليك. يبقى يلا نقولها مع بعض تاني. يبقى احنا عندنا ها ببساطة كونتينر على شكل كيوبويد. الدايمنشنز بتوعه ها 21 18 6 length width height. تمام؟ عايزين نحط فيه بار اوف شوكليتس كمان نملاه بار اوف شوكليتس ماشي؟ وبرده بار اوف شوكليتس على شكل كيوبويد. تمام؟ ماشي. الدايمنشنز بتاعته كانت 3 3 1. الفيرست ستيب هنعمل ايه؟ We have to find the volume of a big container. ماشي. وبعدين نجيب الفوليوم of a small container or a bar of chocolate. وبعدين نعمل divide. صح كده؟ ها يبقى ال V1 length by width by height. ال V1 اللي هو الايه الفوليوم of the first container. برافو عليك شاطر. طلع زي ما انت قلت لي وانا واثق في اجابتك ها 2268 سنتيمتر كيوب. طيب وال V2 طلع كام؟ ال V2 طلع 9 سنتيمتر كيوب. جاست هنعمل لهم ايه؟ برافو عشان نعرف the number needed to fill the first container completely. طلع عندي محتاج قد ايه يا ابو حميد؟ 252 bar of chocolates. يعني محتاج يبقى محتاج 252 بار عشان املى الكيوبويد. ممتاز ممتاز ممتاز. فهمتها كويس؟ ده انت اللي حليتها مش انا اهو. برافو عليك. شكرا ليك. عندك اسئله ثانيه؟ لا شكرا يا ابو حميد على المشاركه. من القاهره. اشكرك. نرجع تاني. طيب هو كان بيسال طبعا في بالظبط يعني الجزئيه اللي احنا بنشرحها بالظبط كده. الفوليوم of a cuboid as we said length by width by height product of its 3 dimensions or the base area times height. We have 3 different forms to find the volume of a cuboid. Again volume of a cuboid we have 3 forms different forms length by width by height زي المسألة اللي حليناها مع أحمد حالا دلوقتي. طيب ممكن يبقى نقول another way product of its 3 dimensions it's okay 3 dimensions اللي هم ايه length width و height ما احنا بنضربهم في بعض يبقى نفس المعنى. طيب أو نقول بقى حاجة تانية the base area times height base area times height. base area مكان مين؟ برافو عليك. ايه البيز اريا دي؟ البيز اريا احنا لسه قايلين حالا ان الفيس على شكل ريكتانجل. البيز بتاعت الكيوبويد ريكتانجل. الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ لينث باي ويدث. يبقى احنا استبدلنا اللينث بالويدث بالهايت. خدنا اللينث والويدث وشلناهم وخليناهم البيز اريا. ذا سيم رول بس ان انذر فورم. تمام؟ طب استخدمه امتى؟ والله لو اداني 3 دايمنشنز زي مساله احمد اللي فاتت لينث وويدث وهايت اتس اوكي. استخدم لينث باي ويدث باي هايت. طب لو اداني بقى البيز اريا اوف اكيوبويد خلاص يبقى هستخدم الفورم بتاعه البيز اريا تايمز الهايت. يبقى ده according to what according to the given. هو مديني المعطيات شكلها ايه بس الرول واحده. طبعا الرول واحده. يبقى نكمل مع بعض volume of a cuboid as you see length by width by height or product of 3 dimensions or the base area times height. تمام واحنا قلنا حسب الجيفن بتاعي. طيب يبقى الفوليوم هيساوي ايه؟ بيز اريا تايمز الهايت. طب لو عايزين التراينجل دوت الماجيك تراينجل بتاعنا اللي هو بيحفظني بيفهمني الرولز كلها بنحطهم فين؟ بنحط الفوليوم فوق وبنحط تحت البيز اريا تايمز الهايت. والله لو عايزين الفوليوم انتوا شاطرين طبعا وفاهمين انا بقول ايه. عايزين الفوليوم يبقى هنضرب البيز اريا في الهايت. طب لو عايزين حاجه من اللي تحت يبقى هنعمل ديفايد الفوليوم على الهايت لو عايزين البيز اريا. طب لو عايزين الهايت يبقى الفوليوم على البيز اريا. طب انا بستخدم التراينجل ده ليه؟ عشان افتكر امتى اعمل تايمز وامتى اعمل ديفايد. مهمه جدا طبعا مهمه جدا عشان ما تلخبطش. عايز الفوليوم بعمل تايمز بيز اريا تايمز الهايت اتس اوكي. طب لو عايز البيز اريا يبقى اكيد مديني الفوليوم والهايت يبقى الفوليوم ديفايد الهايت. طب لو عايز الهايت يبقى الفوليوم ديفايد البيز اريا. عشان كده بستخدم التراينجل بتاعي دوت عشان يساعدني. مجرد ان انا اعمله في الدرافت بتاعي كده خلاص يبقى هي كده لخص لي كل القوانين اللي احنا هنكتبها مع بعض حالا دلوقتي اهوتها. بيز اريا فوليوم اكسلنت فوليوم ديفايد هايت.
ها طيب لو عايز الفوليوم يبقى البيز اريا تايمز الهايت. طيب لو عايز الهايت يبقى الفوليوم ديفايد البيز اريا. اتس so easy and very important point. لازم تقرا كويس المساله، لازم هعرف هضرب ولا اقسم. طب هضرب مين ولا اقسم مين؟ يبقى لازم تبقى فاهم كويس قوي هو مديني ايه وعايز ايه. طيب خلينا نشوف اكزامبل. بيقول لي a cuboid of 2400 centimeter cube and its height 30 centimeter, find its base area. لسه حالا هي مهمة جدا على الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى you have to read it carefully. لازم تقرا كويس. ما ينفعش اقرا المسألة مرة واحدة بس واجري تمام احلها. لا لازم نقراها كويس عشان نعرف ده هو مديني الفوليوم اتس اوكي يبقى انا كده مش هضرب. حلو قوي. طيب ايه مديني كمان الهايت، مديني الهايت تمام. طب هو عايز ايه؟ عايز البيز اريا. لسه حالا شارحين حالا ازاي بنحسب البيز اريا. فيري جود. بيز اريا يبقى فوليوم ديفايد الهايت. طب يا ترى في اختلاف في اليونت؟ لا، اليونت اللي فوق سنتيمتر كيوب واليونت اللي تحت سنتيمتر، يبقى مش هنعمل كونفرتنج. الجزئيه دي مهمه جدا. الجزئيه دي مهمه جدا. ساعات ببقى عارف القانون واستخدم الارقام اللي عندي من غير ما اخد لي بالي ان فيها تحويله صغيره لازم اعملها، ودي بتضيع لي المساله كلها. ببقى حالل صح بس النمبرز في واحد منهم مثلا محتاج يتغير، يديني مثلا 3 دايمنشنز سنتيمتر ويديني واحد بالديسيمتر، يبقى ما استخدمش الارقام من غير ما اخد لي بالي هل يا ترى كلهم from the same unit ولا لا. طب في مسالتي هنا يلا نقراها تاني مع بعض ونحلها مع بعض، وانتوا اكيد بتحلوها قبل مني. A cuboid of volume 2400 centimeter cube and its height 30 centimeter, find its base area. يلا نشوف ازاي بنحلها. برافو عليك، انا سامع الناس اللي بتحاول تحل. يا الرول بتاعي برافو. triangle الماجيك triangle اللي احنا قلنا عليه. البيز اريا equals what؟ equals الفوليوم over الهايت. طيب معانا الفوليوم معانا الفوليوم 2400. طب معانا الهايت معانا الهايت 30 سنتيمتر. طيب just use your calculator to get the result. Yes 2400 over 30 or divide 30, the result will be 80 سنتيمتر سكوير. طب اشمعنى ليه سنتيمتر سكوير؟ برافو عليك، لان سنتيمتر سكوير لان احنا بنحسب الاريا، لان احنا بنحسب الاريا والاريا سكوير يونت. Okay, we'll stop at that. Mr. Ahmed Mahran, thank you for being with us and for this beautiful explanation of the lesson. Thank you. Thank you very much. So that brings us to the end of this episode, dear students of the 6th elementary grade. وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش ميعادكم يوميا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5، والإعادة بتكون من الساعة 5 للساعة 6 صباحا. بكرة إن شاء الله معادكم مع مادة اللغة الإنجليزية، وتقدروا تتواصلوا معنا أيضا من خلال جروب برنامجنا على الفيسبوك، مدرسة على الهواء ابتدائي وإعدادي، ده اسم الجروب. مستنيينكم في الحلقات بتاعتنا، تشاركونا وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.